Regarevano amari, Kocho Nazioni, Kocho Friday, Father's Day. Throughout the whole world, let's begin Father's Day with a prayer. Let us all kneel to pray. Jesus Christ, Amen. Yes, Rugarevano Amari, Kocho Nazione, Livestream studio, Zware Rana Baba. We have a few minutes late. There is no cause for lateness. Tinukwa Shoma Mono, Diana, na headmaster, Neni, Hawadana Umuapana. Ndanda ndazvika zvakanaka uri kamira zvangu padhamu ndakatarisa wachiri wrong ava ukuti panzi ewe hapana saka ndo zviri kuitika panapa rugare vanhu vaMwari Kochoma Zioni. We had a good chitatu chamadzimai chakaitwa naminister in charge. I'm sure it went on very well. Nasi tripano pavarume, zuvari varume, zuvari Chishanu, chakakosha 2021. Iri yechi nasi broadcast yechi number 158. 158. 158. 158. Yes, I want to talk about a few topics today, 1, 2, 3, and I want to make them fast and short. I want us to understand what we want to talk about. I want us to know about a hero. What is a hero? A hero is someone who can expose and display bravery, but not for himself, but for others. No spend a bravery. A hero is very, 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 very unselfish. No consent about others. This is a time you shut down. We short of such people. People are concerned about others. How can you be concerned about others? How can you be concerned about what you did not produce or create? It was believed, we often would want to believe that the Creator, Almighty of heaven and earth, is the person who should be worried about his creation, his workmanship. But when a human being begins to worry about another human being, wow, mamma mia, that human being is getting close to divinity. Let him shut down. Basaramari cannot be shut down, but shut down. We don't need to quit Basaramari according to our own, putting the law in our own hands. No, we will do it according to the law of the land. We avoid gatherings. Kuti tichionekwa kana kuti tisingaonekwi, tichipfeka mamasks edu. I can appreciate, I have noticed with concern other people who are worried, who want to kundeta migidi, tsogoro, mugomo, we would want to discourage that one. Tiri mumba medu ne muri zedu, mumasero edu, nemafoni edu, nema WhatsApp edu,
nama-Twitter edu, nama-Facebook edu. Like we do in Amazon, yoku show party, as easy. Tofana kuti tuone kuti isusu tonamata takachengetedza murayiro tisingandoiti mugidhu yaoko watinoita freedom yokuti taenda mugomo tatovata mugomo mamaski haatani kuzokanganikwa akarashika akadonha tikaoneka tichiti asi ngatiite basa redu mumweya nomuzvokwadi tiri mudzimba dzedu. Who can worry about another person? Today I want to talk about a hero. In every house there can be a hero. Every house. In every cell there should be a hero. At every tableau. There must be a tableau hero, or a Nika hero, or greater hero, or sender hero, Zishikwira. But let us call us also a hero ndo Hamari. You want to see how people can get in charge. Are you in charge? Get responsible. Are you responsible? People are born, the shut down, unongozitsveta ipapapa unotoona spirit of leadership iripo ichitobuda unotoona chimwe chototi iwe gara pasi iwe chichito ugofunga kuti who put you in charge? Hapana. Who said you are responsible? Hapana. But unongochiwa chichitosumuka chichitoona kuti panapa ndototi vamwe chinyararai ndototi chiuyai instinctively. But izvi zvinoziva kuna Mwari. Tasvika period when we must exercise God's culture's way of doing things. Concern, responsibility, to be in charge. God showing He's in charge in the way Eden. But Genesis 3:9, where is Adam? Adam, where are you? Where are you, Adam? 3:9. That's responsibility. Does anyone feel like where is who? Do you ever feel like who is not with you there? Why you nasi chitatu, nasi chishanu, why there unani? And where is that person? Does it click to you like where is so 4, Genesis 4:9? Where is your brother? Cain. Where is your brother Abel? Why is your face not happy? Why don't you do something that should make you happy? What can you do to be happy? You think about giving people food who don't have food. Do you ever think of teaching them how to make food? For how long can a human being remain a child? Children see food on the table. When did you, Diana, begin to know that the food does not just grow on the table? It comes from somewhere. From the field it comes to the water, and then from that to the fire, to the fire, and the cooking, and then on the table. They need, some who needs to be grown, some needs to be bought, something to. When did you realize the food you are eating doesn't just grow? That's being responsible. Responsibility. Where is son? That's a responsibility. Moses, Exodus 2:11. Can you read that? When responsibility begins to grow in you, when heroism begins to germinate in you, what do you feel like? Hey, Rava?
Exodus 2 verse 11. Zvino namazuva iwayo Moses akura. Akaenda kundovona hama dzake. When do you feel like you want to go and see someone? Yes, tripa shut down. But unombo wakuda kuona hama dzako here? When it became to him, when it dawned, I must see my friends, I must see my sheep, I must see my shepherd, I must see my doctor, I must see my lawyer, I must see my God, I must see my students. When does it dawn? When did it dawn to you to think like that? Is this not the time we must see and think whether we are growing or not? Part 18, Exodus 2 verse 13. Akabudazve nezuva rechipiri. Continuous responsibility, honey. Akavona varume vaviri vaHebheru vachirwa. Akati kuna iye waiva nemhosva, unorovereiko munhu wokwako? Verse 14. Iye akati, ndianiko wakakuita ishe nomutongi wedu? Ndianiko, who put you in charge? Who gave you that responsibility? You don't need someone to give you that. You don't need somebody to give you that. You don't need to be an elder to find out where is so-and-so, whether so-and-so is okay or not. You don't need to be a court. You don't need that. You only need to be responsible, to be instinctively heroic, to want to know where is your friend. Why are you doing what you are doing? Why are you seated down instead of standing to do something else? Why? Why? Moses meeting two people quarreling, feeling like he should stop them. What does a fool say? It's not my responsibility. It's not my duty. Wherever he is, it's not my duty. I don't need to know where he is. I'm not a headmaster. I'm not a minister. Ini ndakakura ndichirisa ng'ombe na Peter na Jephthah. Na Peter na Jephthah. I could feel like the two of them, they were younger than me, but I couldn't say, I made sure kuti ng'ombe zatonyakarika, let's go vakomana. And sometimes I did it myself. Many times I went to kutozora ng'ombe idzodzo. I just felt like ng'ombe hadzipo. I just felt zinofana kutondotsvakwa, ngatichitoinda, ngatichidzoka, ngatichitotenda ng'ombe tichidzoka. Just gave myself, hapana wakambotiti kana maenda kumombe iwo goti ngana unongowa kuti zvinongo kuti ngatichitoita. Handei vakomana, dzorai ng'ombe. Put your kids like I did put my grandchildren. And you see, zvinototaka kuitika ipapo chatoona munhu wakafita to be a leader or a hero. Unototanga kuti let's go. This is the time when we must exercise our instinctive responsibility. By the way, where is so-and-so? Locked down. Put yourself in charge. Put yourself in charge. Take it your responsibility where so-and-so is. Take it upon yourself. You must be the one to find out where Mangana is. Why Mangana is not seen these days. A responsibility, okay, you do that, take it, do it. I want to talk about three very responsible people. Three heroes in three families.
The first family I want to talk about is Noah's family. Noah had a duty to save the whole world. When the whole world rejected, Noah took upon himself a responsibility to save his family. He worshipped with his family. Many people came to help Noah to construct the ark, but they helped and left. But he kept on doing the same thing, one thing with his family. He put his family together. All the people together. He made sure they should complete this structure. And he completed it with his family. Here we are with each other's family, in our families. This is our duty, to complete the ark in our home, to save ourselves, to save your family. If you have extra caution and responsibility and power, please extend it to the next one. Noah had done this to everybody on earth during that time. He had invited almost everybody. But he was strictly busy with his own family. While it is our duty to look after our families, please, let's not forget others. Let's surpass on Twitter, no, on Facebook. How Twitter and Facebook reaches people, that should be our aim. Got to pin to the people, but to start with our family. Mumba matiri nas imomo, mumba matiri imomo. What about Moses' family? He was lucky to have good families. The family before he was born consisted of his mother and father, and a brother, then a sister. 4. The family of 4 before Moses was born. The family of 4 was united. They were together. They worked together. They shared the responsibilities. Then Moses was born. Lucky to be born within a united family. A family that was so united. They shared the duties. When Moses was born, the 3 of them agreed this boy should not be handed over to die. He was so good, too good to be surrendered away. The 3 of them agreed they will not have him sent away. What have you agreed? The 4 or 5 of you, the 6 of you, the 10 of you? What have you agreed not to let go? They agreed not to let Moses go. And what did they do? I think the father went to cut the straws. Or if he did, it should have been Aaron. And I think the father knitted the basket together with the mother. And then the duty was given to Miriam to go and look after the baby. All of them shared the duty to look after this boy. In unity, the little boy grew up. The 3 of them all whispered the sentence yokuti Mwari wa Abraham, Isaka na Jacob. Je Mwari wako. They knew when he was going to be handed over to Pharaoh to become son and the son of the daughter of Pharaoh, he should not go there before knowing his true God. They started whispering to him when he was in the basket. Even when he came back, they whispered it daily. Marwa, Abraham, Isaac, and Jacob. When the burning bush mentioned Abraham, Isaac, and Jacob, it clicked. It clicked. What he had as a baby, as a little baby, he grew up. Robert Zamana Jira.
asarashika. We have started with Jehovah Wakavambazion to our children. We have all given up, tired, sick and tired. That was not the case with Moses. When he had that Marwa, Abraham, and Isaac, and Jacob, he took it upon himself and very seriously. And he said he was not going to go back. He was going to do whatever it took him to do, what that God of Abraham, Isaac, and Jacob. And when he came back to execute the duty, he worked with his mother, he worked with his brother and sister. The brother and the sister, they were hard working together with him, and they completed the duty. He became the family hero. He did not only save the brother and sister, he saved the rest of Israel because of the God he had from youth as a baby. I'm through with Abraham. I mean with a hero in Moses, the family. We have discussed the Noah, the family. I don't know what your family looks like. Now I would want to talk about another family. We have talked about men. There is a woman who started the family. She had a very poor reputation in the community. Rahab, the harlot. Rahab, the harlot. Has she got the idea of putting family together? The hero would want to free. You want to free your family. You want to free your people. You want to free your country. You want to free yourself. You don't want to provide or to look after what you don't want to protect. You look after yourself. You look after your temple, your tabiru. You want to be the hero munyika yako. You want to be the hero Greta. You want to be a hero as you go. Here is Rahab. A hero is somebody who doesn't want to be saved alone. Somebody who wants to be saved together with others. Somebody whose intention it is to save his life and other people's lives. That's what a hero is. That's what the war veterinary, those boys who went to war, is all about. They can be bad boys today or what you can call them, any names, but those are the boys who went to want to die for the rest of the people in the country. So if you want to be saved on your own and you don't care about other people, you're not a hero. Here is Rahab. She was lucky. She was hardworking. She was in a business, perhaps of lodges. She kept visitors. Maybe she charged them. She got a lot of money. But this time she happened to be serving strange visitors, men of God who promised to serve her. She got the top story secret, the top secrets of the city, that the city was going to be destroyed. Who here doesn't know this earth will be destroyed one day when Jesus comes? It's not like you have not heard what's going to happen. And what is your plan when you know where you live will be destroyed? When she realized that the place where she lived was going to be destroyed, after showing hospitality to the visitors, they promised to save her. They promised to save her. And you know what she did with the promise? She couldn't accept the salvation on her own, alone. She started to think wider, broader. Joshua 2:13. Joshua 2 verse 13.
kuti muchararamisa baba vangu namai vangu. Munoda kundiraramisa ini, you want to save me? You don't want to save my father? If you want to save me, are you going to save my father? Are you going to save my mother? And are you also going to save my brothers? Navanun'una vangu. And are you going to save my sisters? Nezvose zvavanazvo. And will you save their properties? Can you think outside your box? Thinking about the father, whatever it is that the father had, the property, the brothers had the properties, the sisters had the properties. Will their properties be saved? Will my sister be saved? Are you comfortable that you are saved? Are you happy that you are right away? And you are not, you don't care about your father? You don't care about your mother? You don't care about your sister? Are you in England? Are you in the United States of America? Has it ever occurred in you to think of people in Zimbabwe? Has it ever occurred to you about what your mother must be eating this day? When you hear about the floods, the rains, the continuous rains, has it ever occurred to you to wonder if she is under good shelter? Do you ever bother about those other people who cannot have the meals you have as easily and simply as you do yours? Does it ever occur to you, like I was talking to Fungai in Dallas, how she and other people, and even Divine in Canada, how they are thinking about helping kids who go to ZCC schools, and the people who go whatever school they go, but who have no fees. In Canada, Divine has got a lot of Chikumbo girls and sisters, but she doesn't look at that. She says, look for anyone who is not a Chikumbo, who is not a Shoko. So does Anafungai and the group that is running RUCOS in the USA. Can you think outside your box? Can you think about others? Can Rahab Chifeve be better than you? Can she be kinder than you? All the people became heroes. You cannot be a hero with no faith in your God. How can you wish to go to heaven without your family? If divas missed to enter heaven, divas in hell, if he wished his relatives to go to heaven, you think you go to heaven, and you don't care about your brothers who don't seem to be ready to go to heaven? Doesn't it worry you? Does anyone ever want to be saved by God without your family? If you wish your family be saved with you, you are the family hero. Remember, you are what you are because of grace. So Rahab the harlot, in the book of Joshua, she was Rahab the harlot. But in Matthew, the harlot was extinguished because of the good services. She was no longer Rahab the harlot. She was written in Matthew 1:5 in the genealogy of Jesus. Look at her prayer. Look at what she wished. Look at her heroism. Look, she was in charge when nobody put her in charge.
She was responsible when nobody said you are responsible for this and that. This is the time, Mama Zion, when each and every one of you is going to be responsible for each one of us. Be responsible for your sister, your brother. Be responsible for those issues. It's not your fault they are in the condition they are, but be responsible for their salvation. This woman had to make sure she checheka chitsvukuti kodi nokusungira pawindo. And she made sure kuti pa 18, Joshua 2 pa 18, everybody was inside the house, go lock down. And that's what did she do? Joshua 2 verse 18. Tarira, nguva yatinopinda panyika ino, unofanira kusingira bote iri dzvuku, rakakoshwa pawindi. Atimbomiriri Mwari doing nothing. Do business. Luka 19:13. Do business until I come. Itai mindu kusika ndichidzoka. Kusika lockdown, shut down, ichiva. Itai mindu zei. How to get the message to the next person. How to get someone do what he must do. Mindu zacho. Can a person have the whole thing we used to know, the normal thing, chitatu, ande kuchitatu. Chishanu ande kuchishanu. Sonda ande kusonda. No normal thing. Hasina entrepreneurship in there. Now that akuna yo kongo to trade straight. Ngachita entrepreneurship. Minto, do business. Wait for our return. But while you wait for your to be doing something, make sure your family is doing something. They are inside. They are praying. They are worshiping. Kubata. Noah's people were busy. Kubata Bose. It was Noah's duty to make sure that everybody was busy. Tichibata tirimu lockdown. Tichibata tirimu lockdown. Tichipariza tirimu lockdown. Getting in touch with each other tirimu lockdown. Phoning each other during lockdown. Making things happen tirimu lockdown. Adhering to the rules of the country. But realizing our responsibility, our divine duty is to preach the gospel. Not nobody should be caught unaware. Hapana nozwani kwa sebenzi rakashaiwa mindu rakacherera pasi mumba. Rine good reason kuti tino reason kucherera pasi ka takanzi lockdown. It won't save you. It did not save that fool. Wakaenda kundotsva zvakadeyo vakapinda wokera vanhu mumba. Then you can become a family hero. You can also become a cell hero or tabiro hero. Ungofanira chitabiro chake ichocho unongopotereka kupa chitabiro ichocho pachisele ichocho potereka pachisele ipapo. That's your size. Don't wish you were so and so. Be who you are. Deal with what you are dealing with. Don't wish you were the court, because the court will think about too many other things. You are not going to just think about yourself. All right, think about your house. Be the hero. Be the hero of the cell. Njenjereso kuhaya mabhazi nemakombi muchiti tirienda kundodini kana kundonamata ndosu zvinozoti viringa izvozvo necovid iyoyo magarira. There's no way you can distancing mukombi muchiita izvozvo. Let's do mindu. Hatsvake mindu. Let us do business until he comes. Let us do what we are able to do. Don't worry. There was this
be who God meant you to be. Kanori parcel, be what God meant you to be, or parcel. Be who God meant you to be pa imba house. Chero kazenda ku region une imba yako. Chero uri chairman we pasero se une imba. Be useful pamba. And une cell, be useful parcel. Go and be active parcel. This makes everybody person active. Two places, Mumba and themselves. They excuse not even one, not even Nehemiah himself. Kango vida ndetendam. Totonde tanga kita active from Bible. Toteta mindu zokuti zataita zvinosvika kupi sei nani nomutovo upi imindu. Play your role nezvauri izvozvo mwaitaura about a chicken, eagle and peacock. They are birds, 3 birds. Chicken, eagle, peacock. They don't hate each other, they don't fight each other. They don't compete each other. Nobody is praying to be another. The eagle won't want to be a chicken. The chicken won't like to be an eagle. The eagle won't like to be a peacock. The peacock will never pray to be an eagle. A chicken cannot fly more higher than 2 meters. So can the peacock. The peacock is the most beautiful tail yajaka. Vos van mirao hek kana peacock yoratiza neganikiriza. Come chicken tooth, come eagle tooth when the peacock is showing its naked. But when the eagle begins to soar, the peacock would Mamma mia, with the big, strong wings. 9 meters, 9 feet, the 1 wing, and the rich flappers, the highest and the fastest, with the sharp eyes. But you are not, the eagle is not as known as a chicken. My Chinese table, I enjoy a chicken. My Japanese, my British, my Americans, everybody likes a chicken. This is so popular at every table. No, when it comes to the table, not even the eagle will compete with the chicken. When it comes to fly high up in the sky, the chicken, the peacock can't. Know who you are. Be happy to be a supporting actor. Even when you are going to be be it. Don't steal the leading role. Maximize your potential at your own level. Just play your role. Know your role and play it. Do your piece of work. Don't despise the small duty you have to perform in your house. Perform in your house like any man performs in the house. Even if you are the chairman of international, in the house, in the cell, just play your role. Know your role and play it. Know it like John. There are 2 Johns we often. There is John the Baptist and there is the John the writer, the one who wrote the book of John. But the one who wrote it is not as humble as John the Baptist. John the Baptist knew his role. He played it so simply. He enjoyed it. He enjoyed it even when the enemies came and said, the one you baptized is doing more. Whatever. He was happy to be where he was. If he stayed by the river Jordan, he didn't go to Galilee, he didn't go to Judea, he stayed at that one place.
He was not impressed by this Jesus going up cross country. He was satisfied with it. He never said he was so and so. He made it clear who he was. Not, I'm not Elijah. I'm not Isaiah. I'm not a Messiah. Why do you want to be the peacock when you are a chicken? Why do you want to be an eagle? Why are you praying for more feathers? Why do you want more feathers? Why are you praying for bigger wings? Chicken? What do you want bigger wings for? Do you want to go to the sky right up there? John the Baptist, he was a son, mind you. He was like a royal prince, a son of a high priest. The high priest, which king did not know the high priest? Even the conqueror, the colonizers, even the Romans, they knew there was a high priest. He was the level of Herod, the king. And John the Baptist was the son of a high priest. He could have been the voice in the temple. He was the voice in the wilderness. See, who could stop him to be the voice in the temple? But he agreed to be the voice. He said, I'm only but a voice in the wilderness. Why am I saying this? I want us to take serious the Jewish law as a kumba in the lockdown. Be a hero there. And at the cell. And at the table. Don't deny people. There are people who are masters per cell. Manguma masters mumba. Havadiva nava vanenda kutabiru. Havadi zvana zvavo zvikana toti tabudiswa zviya zvakungoti yeye ndokati hadi kudamba nomukadzi wake nevana vake kuti vaende kuno vanhu. Havadi kuti vakwire kundodzidza kune kusel kune vamwe. Zvimwe zvana zvinongochengeterwa musel hazvimbofi zvakazivavo exposed kutabiru. It's children. Kundosongana with the world children. This whole world is full of the children of the planet. The children of the planet. And you keep yours at cell. You don't take them to Tabiru. You don't expose. Some are growing Tabiru. They have not been exposed to Nika Pigamwezi. What an exposure. And you deny people to be exposed to Vapane Kindoku Greta. That's a good exposure. And you are so strange, you're so strange, I don't know what to call it. You don't want to expose other people. You want to put people in your basket because Wakanzi would call the way greater. People should die in the greater. Wakanzi minister of Kurwe Figamwezi. Mono also chafira pa Figamwezi. Wakanzi niwe Mkurwe Tabiru. Nika yose chafira pa Tabiru. Nika inovana kwa expose. Iwa chikura. Ivo pata presidential kufika mwezi. Ivo pafika mwezi yote expose wabuku greater. Ivo greater you expose wabuku senda. Look at the excitement. And the people being exposed to what God, how big God is. Our God of Zion is so big. He doesn't even end to center. He ended not even to region. In the national Jerusalem. To Karnodosika. Our children, Masion, we want them to join the children of the planet. Look how unfair you are keeping them at the children of the cell, the children of the house, the children of the Tabiru. Chidara chakacho chumkuchi headmaster chino fight up tapana, amomba vipano pata brumchinda kufika mwezi ko. Kundoswana na wamwe bana. Anyway, it's so exciting for kids, and you deny them that. There is John the writer is different from the John the Baptist. John the Baptist knew he was not Elijah, he was not the, but just the voice in the wilderness. He knew he was not the light. He was coming to preach the light. He said he was not the light, the voice in the wilderness. Huh? Why are you not happy with what you are?
Why are you not happy to be the cell master? Why are you not happy to be the father in the house? Why don't you from pizza? His father was happy with be happy with who you are. Be proud of your limitations. The 3 birds, they all knew their limitations. The eagle would never display the beauty the peacock would. The eagle knew the limitations. It was not a disaster that he could not show the beauty of the tail like a peacock. Nor that the peacock did not think God made a mistake. He couldn't make him fly right up to the sky. Waste no time crying over what God wants to do with someone else. Unembasa rene zvinoda kuita Mwari zvanoda kuita naSamiri kurudisha kana kuti zvinoda kuita Mwari naEngles kuporokhani. What is it got to do with you? Kana ari John 21:22 wakanzi kudi. John 21 verse 22. Jesu akati kwaari, kana ndikada kuti agare kusvikira ndichivuya, uneiko nazvo iwe? Nazvo iwe kuti chakandosvika ndiani umwe agone kusvika kwakati kwakasvika ngana? You don't know how to get where somebody God does it. Peter said, asked community. I can see one time to answer idiots in my Facebook. Who is in Ghana? That's your baby. No, you know the one. You know, go there and listen. You don't know, forget, learn, and then you will know. Kanari marunot unenazo kanandaka sana akere kunduti itakwa kudi. Verse 22, Jesu akati kwaari, kana ndikada kuti agare kusvikira ndichivuya, uneiko nazvo iwe? Zinini iwe mutereri, iwe muravi, iwe just a reader. Pinda Zioni iwe urarame iwe. Kana usina kuratidzwa Kristo chema iwe. Nemia is not a destination for Zion, nor is Ignas, nor is Samir, nor is anybody a destination in Zion. Christo is the way, the destination. Debating the sex of angels when you are sitting on a volcano. You know what volcano we are sitting on? We have to take Zion to the whole world. And got to take the whole world to Zion. And then you discuss the sex of angels. What has it got to do with what you are supposed to preach? Don't entertain baby clinic debates like discussing sex of angels. Pano passion. Hatina time yoyo. Shogorishike kwa kupedzisira uko. Pamsoro pa Jehovah wakavamba Zion na Kristo wakavamba Christianity. No more chain walk out of church, you go fellowshipping. People must fellowship. Zion must go to the world and the world must come to Zion. Stop comparing people with people. Be happy to do you. Are you comfortable to introduce someone as mightier than you like John? John unoti munhu wandino yakuzobhabhatidza iko zvino. He urikuya is greater than me. Does it matter who is greater and smaller? Is that a debate of a Christian? Who is mightier than who? Who is mightier than Christo? You will end up discussing that. Be happy to be who you are. And follow the word of God. Don't follow the word of people. Kanari Jesus to Matthew 11:11. Matthew 11:11. Matthew 11 verse 11. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vakaberekwa navakadzi, hakuna kumuka mukuru kuna Johani mubhabhatidzi. This is what Christo is saying. Iye Johani unotiregei Krista kuirireko.
rege ini diderere ini Kristo unoti pane munhu wakazvarwa nemuwoman hapana mukuru kuna John. What does that mean? Why are you trying to size up people? Sumudza vanhu vakuru muchinzanisa vanhu. Teerera shoko rowedenga, Jehovha wakavamba Zion. Jehovha wakavamba Zion. Benzi rakavamba zvifeki, asi Jehovha wakavamba Zion. Are you doing what you were created to do? Don't envy the peacock's feathers even when it can't fly. Don't worry about the good taste of a chicken on the dishes. There's none greater than John in the Bible. Be who you are. Do your job, your duty, and do it so well. Don't miss the great moments of happiness while comparing leaders. But worry about the Christo they all led you to. Please, chicken, stop praying for bigger wings. Be happy to be one God created you to be. Don't you worry why God is doing what he is doing with so and so. Mind your role. Stop measuring feathers with other measures. Feathers. Why are you not happy with who you are? Ask your role in this pandemic. What is your role this pandemic? Why are you alive during this pandemic? What role are you going to play, Pazion, during this pandemic? During this shutdown? How is God going to use you? How are you going to be used? Used to shout nonsense, talking nonsense, discussing sex of angels. There is no comparison whatsoever between what you are going through and what God has in store for you. Zvamakagadzirigwa naMwari bambo venyu, kana maita zvaanoda, materera basa rose mukaita zvaanokutumai kuti muite, itai izvozvo. Chengetedzai mhuri dzenyu. I'm proud of Bambo Samuel. He used and involved his family, all of us. We have a duty and a mandate to involve our children in the salvation. Do you worship publicly with your children and privately with your children? Inside or outside involvement? Do you involve them inside? Involve them outside? Rahab, only God her family in the house. Get all your children in your house. Get your people. Be prepared like Moses' family. The joint operation agreed to hide him. Protection of children was jointly done. Finally, they had to expose him to Egyptian education. The little early time the mother had with the baby Moses, akanete kana whispering, Marwa Abram Isaka, no Jacob. Marwa Abram Isaka, no Jacob. So often, so constant, so family, that when he grew up, Moses refused to be called the son of the daughter of Pharaoh. The whispered words were repeated at the burning bush. And he believed and believed up to the end. What stuff have you got for your children to believe and believe forever, forevermore? Are you the hero of your family? If you are not, become one now, today. Don't want to be a big man be a big man in your house, at yourself. Katipfumbize masero edu ose nedzimba dzedu dzose. Shonire Mwari. What role during the pandemic? Tichada munhu mumwe nomwe anyore book kana pandemic yainda. What role did you play during the pandemic? Why Mbovepiko during the pandemic? Daiva Canada.
ndaiva America, ndaiva Britain, ndaiva Chiredzi, ndakandiri Gogwe, what role? Were you found on your father's business? Did you really engage yourself on your father's business? Or you engaged yourself on on their father? Their father, we were 80, John 8:44. Their father's business in Nema at the apples. Saka Vietnam Kundira Kuti. Peacock, stop looking at the eagle. Eagle, stop looking at the chicken. Chicken, stop wanting to be an eagle. Be who you are. Amen. Share ngara tumamravano yetu bezino mwe ore satisfied kuti bati basa renyu mwe yana muzopati netsitsini kwanitana kusinga pay. Amen. Yes, over to you, Mr. Chairman. Famba Zion, tiripa joine Zion, tinoda kuatenda Ishe Jesu Kristo wedengo maerdi matatu pa 158th broadcast shoko richiprofitwa rinofanirwa kutiraramisa. Pa chishanu cha nhasi muranda wa Mwari watidzidzisa pamusoro pe a hero kana a heroine. Hero munhu usingatarisi zvake, asi munhu unoshanda kuponesa vamwe asingatarisi zvake. Vanonga mhuri nhatu dzakaoperata panguva dzakaoma, families which should have been dysfunctional in a dysfunctional community, but those families remained intact. Munguva ino yetiri ye-lockdown, tinonzi tidzokere tino-operata tiri pa household level, asi tisingakangamwi ma-structures nema-levels. Kuti tichibva patabhero yomumba tinoenda kutabhero yepasel, tichibva pasel tinoenda patabhera, tichibva patabhera tinoenda panyika. Tichimeka sure kuti shoko rowedenga harimiri. Charity begins at home. Tiri mom lockdown, mhuri dzavatipa dzemu lockdown, asi vati ticherechedze mitemo dzenyika, nyaya dze social distancing, nyaya dzekufamba-famba, nyaya dzekugara. Saka zvinoreva kuti basa redu tinenge toriitira tiri mudzimba. Vatipa mhuri nhatu, mhuri yaNoa. Mhuri yaNoa yakavakangarava. Noa wakatanga kushanda nevanhu vazhinji, asi haana kupudzunura mhuri yake. Pakapera vamwe simba, zvichibatanidza nedzidziso yekuti God's time is the best time. Vanhu vazhinji we miss my opportunities because hatina patience. Vakazosiya, asi Noa nemhuri yake vakavakangarava vakapedza. Tirimo mudzimba, mutabhero dzedu dzemudzimba, zvetinofanirwa kuita, tinofanirwa kuzviita tichipedza, nokuti ndiyo basic unit yetabhero. Vangava veku-region 6, kana muchitarisigwa matani eshuga, matani eshuga iwawo anga achingobatwa paimba pamhuri. Tinofanirwa kumabata tichipedza, tisingatarisi kuti tiri mu-lockdown here kana kuti ungano haina kuzosvika round up kwetiri, asi zvetinofanirwa kuita
tinofanirwa kuzviita tichipedza. Noah wakararamisa mhuri yake, asi haana kuda kungoextenda salvation kumhuri yake, wakaisa kupasi rose. Vamwe vakazonyara, vamwe vakazopera simba. Tikapuwa zve mhuri ya Moses. Moses unoberekwa munguva yakanga ichiurayiwa vana, asi mhuri ya Moses yakabatana ikashanda pamwe. Muranda waMwari unoti petadzosegwa mudzimba ngatiendei tindoshanda semhuri, tuone maroles edu, ana baba, ana mai, evana, umwe noumwe awane chokuita sezvakaita panguva ya Moses. Mufamily yana baba vanonzi kuda ndio vakaenda kunotsvaka nhokwe, vakatanga kugara pasi vakatenderana, pakava a covenant, the power of agreement in a situation which was very, very difficult. Yokuva kuti vana vose vevakomana vaifanirwa kuurayiwa. Chakatanga kuuya agreement, covenant yemhuri. Tirimo semumhuri mulockdown, ngatiendei tindoita sungano yokushumira Mwari mumweya nomuzvokwadi. Tindoita agreement sezvakaitwa nemhuri ya Moses, kubva kuna naAroni, mai vacho, sisi vacho, vachipana maroles okuita. Mutabiro kana lockdown yazopera, pane ma30 duties. Ma30 duties iwawo anoita kuti mumwe nomumwe awane chokuita. Asi tinowana maoperator anenge achiita zvose, ndiye ucharonga program, ndiye uchaannounce, ndiye uchaimba, ndiye uchandikakira, zvinopedzisa zvopedza vamwe simba. Asi Miriam wanga ane role yake, Aaron wanga ane role yake, mai vanga vaine role yavo, vose zvinoita kuti zvaivaita kuti vashumire Mwari. Tozouya mhuri imwe ya Rahab. Yakanga iri Rahab wakanga achiziwa muna Joshua sechifeve, asi wakanga ari muhospitality industry. Kwaitirimo mulockdown, hatifani kumira kuita mindu, hatifani kumira kuita business. Kristo wakati do business until I come back. Rahab wakanga ari munhu wemindu, ende mindu dzake ndo dzakazoita kuti apuwe secret, apuwe chiprofita. Chiprofita chinotipa chenjedzo nokuziva mafambiro etinoita. Iye wakazopuwa chiprofita chokuti guta ranga achigara ranga richazoparadzwa. Iye akapa vatumwa pokuvanda muguta reJeriko. Akazopuwa mhiko nechitsidzo kuti iwe petinouya kuzoparadza, akachemera upenyu hwake kuti pemunouya awa mbiri yezvanga zviita hondo dzavaIsraeri. Asi Rahab haana kuzvifunga iye oga, apuwa mukana wokuti acheme zvaanoda, achikachemera upenyu hwake, hwemhuri yake, yababa vake, yemadzikoma hazvanzi dzake nevanun'una vake. Ndo zvinoita mahero. Mahero haazvifungi. Samere chaiye unova hero. Kwai varozvi vakambomuti ngatichiti sedzimwe kereke dzomunoziva, titi iyi ndiyo kereke yevarozvi. Samere akati munhu watituma iyi ikereke inofanirwa kupa salvation kumunhu wose. Ndiye wakadzidzisa vanhu inonzi personal relationship pakati paMwari nemunhu. Kudzidzisa munhu kuti unogona kuenda mugwenzi ugotaura naMwari. Wakaempower vanhu. Isu tiri kuempower vanhu here? Itime tiri mudzimba dzedu, mutabhiro dzemudzimba, dzekuempower vana vedu, dzekuempower mhuri dzedu kuti dzizive Mwari. Asi tiri mutabhiro yemumba, tiri kuprepare vana kuti vagone kuenda pasel. Tiri kuprepare pasel, tichiva prepare kuti vagone kuenda patabhira. Patabhiro kuenda panyika, panyika kuenda pagreta, greta kuenda pasenda, senda kuenda paregion. Hazvifanirwi kugumira ipapo. Kundosvika kuJerusarema, kudzidzisa zvose zvetinenge tichiita ndezvekuvadzidzisa kuti tiri boka rimwe, tine mufudzi mumwe, tina Mwari mumwe mukuru. Zvinondovasimbisa chero muri kuzvikoro kuya, chikoro chinongogara chiri choga chakazvivharira, vana vachona havana exposure.
why we want our children to be children of the planet. Vana vedu kuti vainde kuma stars. Ndo zvatinenge tichidzidzisa vana kana tiri mutabhiro dzemudzimba. Vana David, maroles etinoplaya tiri mumba, tiri pasel, tiri padgakere, panobuda maheroes. Asi tinofanirwa kuzviziva kuti machairman kana masvikawo mumba allow mapositions nemaroles nemaplaces kuti aitwe. Asi chikuru tiri kuprepare, tichigadzirisa zvetanga tichimboresha kuti kana vanhu vozondosongana vose voziva kuti tiri one big family. Mumaroles iwawo role playing, zhinji yacho basa rawo denga harisi rokuti ndera headmaster, ndezvamufundisi kana kuti ndezvacoordinator. David wakasvika Mwari achitungwa for 40 days. Matare akambotogagwa, vana Sauro nemageneral ake akati ngatimugadzei kuti mupe magabhadhini nemapfumo nechi. Asi akati no, role yendinoplaya iyi ndogona kungoiplaya ndiri muzvowani. Musamanyisa maprocess ekuti ndinofanirwa kuva coordinator kuti ndione kuti zvinhu zvacoordinator kana zvichireseka Mwari achitadzigwa. Chakatariswa naDavid chamuri kutraina vanhu ndezvekuti Mwari asatadzigwa. David akataura kuti ndiri kwendandiri kumakwari, Mwari unenge achingova neni neshoko randakapuwa nababa vangu Jese. Ndezvendiri izvozvo, musanyanya kuvhiringidza maprocesses muchida kundipa magabhadhini nemapfumo nesvimbo refu nei. Regai ndinde nezvousvowani. Masvowani muri komunenge muri munokwanisa kuisa maGoriati. Ruwadzano muri komunenge muri vana Miriam muchisumudza makandira munokwanisa kuisa futi nokurumbidza Mwari. Ndo zvetiri kuita tiri mudzimba. Asi nyaya yemaroles, muranda waMwari wanyatso kutidzidzisa akatipa shiri 3 zinoti peacock, eagle nechicken. Imwe neimwe ine zvayakanakira, hakuna chinokrosa chichipinda muleni yemumwe. Chicken is the best dish you can serve per table. Peacock inospreada mawings ayo nemafeathers ayo zvokuti mukazviita zvinoyevedza. Gondowo rinospreada mawings aro richiinda kumusoro kwekuti chero kuchinaya hakuna storm inorivhiringidza. Asi vamwe nevamwe vari content nemaroles avo, hapana unokrosa achipinda mune imwe. Johani Mubhabhatidzi wakanga ari mwana womuprista, who could have been the voice in the temple, but role yake yaiplaya nepurpose yake, he was supposed to be the voice in the wilderness, and he never confused the two. Chero Kristo wouya wakazviziva kuti ndiye wasingakwanisi kubvisa rushinda pashangu dzake. Ende chero voda kuuya vemakuhwa sevanyofori nevechii, vazhinji macoordinator nevanhu munopesaniswa kuti mawaire zviri kuita nhingi, mufundisi uya wawakagadza kana kuti uya wawakarekomenda waakudai. Johani Mubhabhatidzi wakati Kristo unofanirwa kukwirira, ini ndichiderera. Iye wakai Kristo akazouya akati pana Mateo 11:11 hakuna mukuru kune vanhu vose vakaberekwa nemukadzi, hakuna mukuru kuna Johani. Saka kipai kumaroles enyu. Munda waJehovha mukuru, umwe noumwe une basa rokuita. Umwe noumwe akatarisa basa rake. Mondizvaaleke vakati kwai mukandipa mota yekusuka, ndinozvisuka zvokuti munhu wose unozvifarira. Kana ukandipa maputi, ndichamadla zvokuti munhu unofunga kuti ndiri kudla pizza kana ndiri kudla keke. Kuti umwe noumwe ngaafare ari parole yaakapuwa, yaanoplaya. Eventually whatever zvinofanirwa kuti zvizoitika zvinongoitika. Saka kwai musanyanya kumanya muchivhiringika muchibvunza kuti uyu. Asi Rahab ndiye wakazochinjwa zita kubva muchifeve kuzoita kuva mai palaidi yamai vomuponesi. And salvation paZion ngaive salvation kana uri pasel inoponesa sel yose, kana uri patabhiro inoponesa tabhiro yose, kana pari panyika inoponesa nyika yose. Moses wakanotureva shoko kuvanhu 3 million akabuda navo vose.
ndizvo naSamuel wakabudisa shoko kubva mumhuri yake, asi Samuel wakashanda nemhuri yake. Ndo maexamples etiri kupuhwa tiri mulockdown kuti ngatishandei nemhuri. Tichibuda mulockdown tibude mhuri dzedu dziri prepared kubuda mutabhiro yomumba dzichienda kusel, dzichibuda futi musel dzichienda kutabhiro yepatabhiro, zvichibva mutabhiro dzichienda kunyika kusvika zvasvika Jerusarema pasi rose raungana. Tinoda kutenda nemashoko etiri kupuhwa kuti tiri mulockdown kwaitirege kuhaya makombi nekufamba-famba. Chero kuJerusarema kunongotoda vanenge vakliwa kunzi vauye. Vanenge vakliwa vetakatarisira kuti tiwe kuti kuregion 6 matani eshuga ari kuuya here nematsamba nemaprotocols achona ekupindamo. Kuhaya makombi muchitokwira mumakomo zvinhu zvose tinogona kuzviita tiri mudzimba dzedu. Asi vanenge vachiuya kuJerusarema vawana clearance nemaprotocols nezhira dzacho. Vanenge vangosvika vachirashikira pakatogadzikwa zvinhu pagedhi ndo panogumira munhu. Asi unenge achipinda muno muJerusarema unenge awana clearance, achiratidzwa, achiescortwa kusvika lockdown yapera, kusvika nyaya yethreat yedenda iri yapera. Mr. Chairman, that's very true. Nyaya yokuuya kuJerusarema tinonakirwa tagona tozviita gore razvinovhurika vakomana pachaite zvinekuuya tinogara tangoprepare how to come to Jerusalem. But meanwhile, we avoid that, minimize it to almost zero. You must have a reason. Phone before you come and seek for permission. Avoid referring people to Zakadai. How do you get in charge or responsible? Usina wakakuti response usati uchi. Munhu wose wawashoko ratataura nhasi. It's your duty kunyanya youth to make sure that it reaches your cell master, it reaches the headmaster, the minister, the court, the greater, the sender, region, everything we have discussed. Kunyanya kuona kuti what is your role in the pandemic? As a region, what's your role? As a sender, what's your role? When the name say greater, what is you individual? What role did you play during the pandemic? Remember the role David played during the war of Afristia, he made sure he had the role that he played. At the end of this corona business, the story of the role each one played will be very, 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 very exciting and be taken very seriously. It's going to be very exceptional story, the role God allowed you to play during the pandemic. Kana kuti ndimi makatopfigigwa mba mukatovharigwa pasi mukatonzi shut up. Kuzobuda naikire yapera. Ana vose vakanzi shut up mazuva ano havana kuzobuda. Havana. Vakanga vachishanda ndo vakazobuda after lockdown ya Noah. Let's see what role you are playing. Mindu, dopano kuda kubuda shoko re mindu. Munozviita sei kuti shoko rifambe, zvinhu zvenyu zvifambe, zvinhu zvaMwari zvifambe, munozvifambisa sei? From that house to that cell, from that cell to the tabernacle, from tabernacle to where they should be. Tiriba join zone. Kwanzi disa kundo wana divas. Divas vamwe vaitoti regai titowanda vanotsva tiri kuno asi wakafunga hama dzake
isu mazioni ngatiisei chiedza. Mapere anoda kuoperata pasina system, pane vanhu vari undertaught, vasina kudzidziswa zvinhu zvakakwana, ndo pamunoona mapere achivhiringa. Tine vachatiitira rangariraiwa way yedu, asi muno mustudio tina Diana achatiitira. Kuzheuko tina Arnold kushinga Gororo ku Poland, tina Priska Sigauke ku Harare, tina Mai Makamure ku Banget. So far ndo vetanga tapuwa vari ready kuita rangariraiwa way. Totanga nevari kuzhe. Takutanga nevari kuzhe, then Diana ozo. Arnold kushinga Gororo. Unmute your mic, Arnold. You're still muted. Arnold Kushinga Gororo, unmute your mic. Famba zioni. Tiriba joine zioni. Meni ndoda kutenda Ishe Jesu Kristo wedenga waingi na Samuel Jehova Mwari wa Dr. Nehemia vatitendera kuwa shoko vapamuranda wa Mwari mukati mezuva ranhasi. Ndoda kungodzokorodza mapoints mashomanene andabata patanga tichidzidziswa nomuranda wa Mwari. Muranda wa Mwari vatanga nekutipa a definition yekuti munhu anonzi hero munhu akaita sei. Vakatibetsera vakati munhu anonzi hero munhu ari concerned about vamwe vanhu. In the process yekuzviseva iye anowanikwa achiseva nevamwe vanhu, rugare vanhu vaMwari. Saka muranda waMwari vatiti ukaona uri munhu uri worried about vamwe vanhu, it means kuti you are now very close to divinity, meaning kuti wakunoita saMwari mbune rugare vanhu vaMwari. Saka ndichangodzokorodza hangu one family, one example yemunhu watapuwa anga achinzi Rakabu. Anga achinzi akatora vatumwa akavaviga mukati memba yake, asi aitova ake pabusiness rake, but akambosarudza kuti amboti kandimbomira business rangu ndichengetedze vanhu ava. Vakazomupa shoko raJehovha Mwari, zvikanzi asi iye awa shoko haana kuti nokuti ini ndindoga ndazvinzwa ndichangorarama ndiri ndoga, but akafunga hama neshamwari dzake. Saka musi weSaturday muranda waMwari pavirtual mugidhi vakatibetsera about chinhu chinonzi manipulation and taking advantage. Zvikanzi zvibvunze kuti zvinhu zvingani zvawakaziva vamwe vanhu vasati vaziva, wakazozvishandisa sei. Kune vamwe vanhu takapinda Zion, but tine vamwe vanhu hama neshamwari dziri kunzoko. Chii chatakaita kuti vanhu ivavo vadini vazive Jehovha Mwari watinorarama. Tabetserwa zvikanzi let's go and do business kusvikira iye Jehovha Mwari achidzoka. Lockdown iriko asi shoko raJehovha Mwari harisi mulockdown. Jehovha Mwari unoda kubayirwa zvipo zvokuvonga, zvose izvozvo hazvisi mulockdown. We have to continue kubatira Jehovha Mwari tichimupa zvipo zvake rugare. Ndoda kuchigara hangu pasi nemubvunzo watapuwa wokupedzisira wangochinzi what role did you play during this pandemic. Zvikanzi kana korona yapera tazozarurirwa, magwaro achazoraviwa kuti nguva yakwaiva nelockdown chii chakaitika, ndivanani vakaita zvakati, rugare vanhu vaMwari. Saka toti dai Jehovha Mwari vatibetsera kunyange nekwatiri kuno, Jehovha Mwari ngavatipe simba. Shoko ravo ratinofamba tichiudza vanhu ratakanzi go therefore and preach to all nations, Jehovha Mwari ngavazarure vatipe simba tigone kuramba tichidudzira shoko ravo. Toti kanda Mwari waJehovha Mwari. Amen. Poland, ma Polish ramemzi bardzo kok. Takuna na Priska Sigauke ku Harare, kuda maji anenge kunzi Munich. Kugara vanhu vaMwari tipaJonezioni, nenoda kutenda nyasha dzaIshe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, ndiye Mwari waingi nasina Samuel, baba une simba rose, Ishe mukuru wa Dr. Nehemia. Mwari vatitendera kuti tiite Chishanu neJerusarema. Yandabata yokutanga itadziso nemuprofita, hanzi rovedzai vana venyu nzira dzekufamba nadzo vachiri vana vadiki. Zvikanzi mai vaMozisi vakatodzidzisa Mozisi paanga ari mutsanga paya achiri mwana mudoko doko, vakamuti Mozisi mwanangu, Mwari waunonamata ndimwari waAbhurahama, Isaka naJakobo.
Moses akakura achizva Mwari waainamata, ende pakupedzesera takazoona Moses ava ehiro. Zvikanzi nemuprofita waJehovha Mwari, nguva yatiri ino, nguva yelockdown, ndonguva yekudzidzisa vana chizioni, kudzidzisa vana chinonzi chiKristu, kudzidzisa vana zvakatemwa nezvakatongwa zvatakadzidziswa nemuprofita. Rugare vanhu vaMwari. Muprofita vakatidzidzisa vakati, be happy to be a supporting actor munguva ino yelockdown. Zvatiri mulockdown, uri kuitei pakusapota Mwari wako waunonamata? Ngatigone kusimbisa hopera simba, kubatsira vose vasati vaziva Mwari watinonamata, kuchengetedza mirayiro zvakatemwa zvikatongwa kuti tizviite, Mwari vagone kutiropafadza. Saka umwe naumwe uchabvunza kuti semuzioni wakaitei panguva yelockdown? Ndivananiwo vawakasimbisa, vanga vopera simba? Wakagonawo here kushandisa social media nemutoo wakafanira? Iko zvino vamwe vanhu vari kuchema asi vanoshaya unovanyaradza. Tikanzi tinosangana nenyuzi dzakasiyana kubva kune dzimwe nyika nekubudikidza nesocial media. Tikanzi isu ngatigone kushandisa social media kuspreada gospel kumunhu wese, kusimbisa, kupa vanhu shoko rokuti vagone kurarama naro. Tinotenda nandare. Amen. Very good, very good. Umeshamari yako hiyo? Famba Zioni. Ndinomutenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Wedenga waingina sinasamehe shwa nemi. Iye Mwari watitendera kuti tinzwe shoko nemuranda waMwari, kugara vanhu vaMwari. Ndipinda papoindi yatadzidziswa nemuranda waMwari kuti anzi be a hero. Mungava mufamily mako, pangava patabhero, pangava panyika. Radzidziswa kunzi kana riri basa raMwari harisi rekuti nderamufundisi chete kana kuti nderaelder chete. Basa raMwari rinoinkudza tose tinorarama pano panyika, nokuti the main thing kunamata Mwari nekumushumura mumweya nemuzvokadi. Saka tanditi kana uchiva hero panyika kana mufamily mako, unofana kuva useful wherever you are. Ndotikanda Mari nekutenda. Amen. Very good. Handizivi zvirungu headmaster kuti hero na volunteer na hero unotumwe unofana chinotanga hero here kana utanga kunzi ita. I think you need both kuti you volunteer to work kana pasina wakutuma uchiona kuti chinhu chinoda kuitiwa icho chito volunteer to do that. This word needs to be said and nobody is saying it. Say it, volunteer to say that. Zviri nani kuti unzi haufaniri kunge wadero than kurega kudero. Itai shoko rifambe, zita raShe Jesu Kristu risvike kose kose. Vanopopota havo kuti munorisvitsirei, vapopote imi muchingoisa saizvozvo. Alei. Tinoda kutenda tanza kuti mai makamure network yawo inenge yadropa, handizivi tafuma ichakadropa. Okay, saka takuenda kuna Diana. Famba Zioni. Pajoine Zioni. Tiri pajoine Zioni. Famba Zion. Toda kutenda wedenga waIgnasi naSamire, wedenga waNehemiya vatitendera kunzwa shoko pamuranda waMwari achiprofita Rugare. Muranda waMwari achitidzidzisa anga achiti basa raMwari should not be on shutdown. Isu tiri mulockdown matiri. Basa raMwari rinofana kuramba richienderera mberi. Saka muranda waMwari anga achitidzidzisa zvikanzi tese ngatiwanei kuti unoitei during lockdown ino. Muranda waMwari wati timashowani after lockdown painopera tichada kuti umwe nomwe anyore book rake achitaura kuti what role did you play during this lockdown. Panguva ino waimboiteiwo during this lockdown. Basa raMwari wakarifambisa sei? How were you of help kubasa raMwari during this lockdown? Zvikanzi nemuranda waMwari anga achitidzisa zvikanzi kwete kuti tigoita vaya vanongovharirwa mumba. Zvikaipa vamwe vana vakangogavharirwa vakangonzi gara muno mumba. Pamwe tinotangira patabhira yemumba, pamwe ndibaba vepamba ipapo vanongoti gara muno mumba haubudi. Izvo pane machildren of the planet. Imi mongoitwa vana vemumba. Vamwe vana vakasvika pana cellmaster akati munongogumira pano, hamuna kwamuchatoenda, muchangoita children of the cell. Vamwe vakagumira patabhera, vamwe vakasvika panyika. Umwe ndicoordinator, kana aona vana ototi munogumira pano pandiri, hakuna anokwira Jerusarema, hakuna anokwira ikoko kuregion, munotogumira pano pandiri. Izvo kukara ukuru kunonzi hakuna umwe mukuru kwandiri. Rugare vanhu vaMwari. Amen.
saka muranda wangu aranga achitibetsera zvikanzi ndiani anogona kuacknowledge kuti kuno umwe mukuru kumberi kwake saJohani. Vamwe vari busy kuda kuti munogumira pano nokuti ndini code wepagreater renyu, umwe as little as being umwe chero ari so master anotoda kutoti munogumira pano ndini mukuru wenyu mese. Izvo chisingadi kuitwa kuacknowledge kuti kuna mufundisi mberi, kuna coordinator mberi, kuna regional coordinator mberi, ende kumberi kune Jerusarema mberi, kuna Mwari kumberi, rugare vanhu vaMwari, tiri paJoy Zion. Muranda waMwari anga achitibetsera zvikanzi this time tese ngatigonei kuva tine zvatinoita tiri muno mutakananga kuita children of the planet. Zvikanzi nokuti goal yedu ndeyekuti take Zion to the world and the world to Zion. Saka mukaona munhu anogumira mumba chaasingazivi anoti gumirai pano paseo pandiri, chaatadza kuwisisa ivision yedu. Problem ndeyekuti tinenge tichishanda nemunhu asina vision yekwatinoenda. Haugoni kuti vanhu gumirai panyika pano kana pagreater chero paregion iwe uchiziva kuti vanhu vanofanira kuita take Zion to the world. Saka kana takatarisa vision yatinayo hapana anofanira kuita a stumbling block to anyone, because kwatinoda kuinda kubasa richimberi. Zvikanzi nemuranda waMwari but chero tiri muno anga achitsa pamusoro paRahab. Zvikanzi Rahab wakatombopinzwa mulockdown. Zvikanzi tiri muno mulockdown ngatigonei futi kuita adhere to the lockdown rules. Ngatigonei kuteerera marules ose atinoudzwa lockdown, kwete kuti vamwe vachada kumbokwira mabhazi vachitoenda kugomo. Izvo mumba imomo matotendekwa kuita gomo muri imomo muchishandisa whatever means technology or whatever zvinoita kuti basa raMwari rifambe. Hanzi Rahab vakatonzi pindai mumba mugozobudisa. Zvikanzi asi muri mumba imomo don't be doing nothing, chitobudisai chidhende panze chered tigozoona kuti ndimo mamuri. Vakatozonzi paJoshua 2 pa19 yacho inotozonzi asi ani nani unowanikwa asiri muno mumba asiri mukati ropa rake richawanikwa riri pamusoro pake. Kureva kuti asi ani nani maZion vanowanikwa vasingaiti adhere to these lockdown rules, vasingapfeki mamask, hazvichabviri unoda kuti chaidiiwo iwe usinawo mask waidii, wakanga usiri mumba mamanzi ivai mumba imomo. Saka vakazoti pa19 ani nani asimo imomo mumba anowanikwa asimo ropa rake richava pamusoro pake. Zvikanzi nemuranda waMwari achitidzidzisa zvikanzi kana tiri pano paZion let us be helpful mashowani. Ngatirege kungogara pasi tichiti tichawana zvimwe kana kuti mumwe achingoti kuda nhingi ndiye anoita. Zvikanzi asi umwe nomwe atarise role yake yanga ichitaurwa naheadmaster. Zvikanzi be proud to play your role. Hanzi do not pray kuti mafeathers enyu akure. Ngonamatira kuti pauri ipapo namatira kuti uve of more use pabasa rako. Itonamata kuti uite explore everything chiri at your exposal kuti zvese zvishande kuitira kuti basa raMwari rikure. Rotika Mari vane kutenda. Yes. Yes, very good. Tabata chiredi code chimcheka chia chichenwa mkango chishaiwa chero mukazara mumba paizotikwanika makazara mumba pasina chiredi code pasina mask iwo chiti ndinotiri mumba iwo hauna mask iwo chiti chida kuita social distance iwo usina mask inobva kwani inobva kwako. Strive everybody uri paZion uzizive kuti the children of Zion are supposed to reach to be the children of the planet. Iwo savachengetera pasel kana mumba kana patabiro kana panyika kana pagreater kana pasenda kana paregion. They are the children of the planet, from this planet Earth to heaven. From planet to heaven. The children of the planet should not be kept sezvikiti zviriswa musaka. The children of Zion are not the children of the cats, kitten, kept in a bag. No. Expose them to all the knowledge and everything that's happening Zion. Over to you, Mr. Chairman. Tinoda kutenda kuti ivai responsible. Genesis 3:9, Genesis 4:9. Ongororai zviso kuti vanhu vakatsamwei empower vanhu. Kwai musangodzidzisa vanhu kupa chikafu chinowanikwa patafura. Asi vadzidzisei kuti chinouya sei seshomo yechiChina. Kuti ukaona munhu achiwazhara unomudzidzisa kuredza hove.
pazion dzidzisai kuti vanhu vave nefellowship, vave nepersonal relationship naMwari, nokuti ndo kune sununguro yavo. Bote dzvuku kugara kusaidi rorudyi rwaMwari kuti zvinhu zvedu zvifambe. Tavakuinda kuma acknowledgements navamushonga. Rugara waMwari, toda kuvatenda Jesu Kristo mwanakomana waMwari wedenga waingi naSamire ndiye Mwari waNehemiya, baba une simba rose pazuva ranhasi Chishanu nedziso dzatati chipuwa nemuprofita waMwari. Tina acknowledgement 1 yapinda iko zvino yabva kuzishavana, asi ndisati ndaenda paacknowledgement iyoyo Mr. Chairman, yakangosimbisa kuti iko zvino round up yedu yapinda muMatabeleland. Tapedza region 7 yana wamahovele ina masenders anoti masvingo senda, isenda itsva nezvishavane senda. Tamira kuti maripotsi ava achiuya sezvakataurwa pamalive broadcast apera kuti pese pane date renyu risati rasvika zvamakanangana nazvo nezvamaifanira kubata nemaripotsi ezvakaitwa zvose zvakapinda paraund up zvofanira kuzichiuya Jerusarema. Taidzidziswa nemuranda waMwari panapa nyaya yaRahabhi, kuti iye akazochemera kuti hama dzake nevaning'ina vake vabereki vake vose vapinde mumba. Indafunga kuti ndo task yatapuwa semasenda coordinators, maybe kubva paseu, patabhera, panyika, pagreta, pasenda, paregion. Ibasa releadership iripo kuona kuti muzioni mumwe nemumwe iko zvino apinda mukava yaMwari. Mapindira acho ndeyekuti muzioni mumwe nemumwe awanikwa ari mumareports, awanikwa aine zvaakaita takanangana neround up ino. Saka makaona tichidzidziswa kuti chero ikasavako physically asi round up yedu iri kuitwa pamweya, tinofanira kungowanikwa tichiita zvose zvatati tichifanira kuita tiri pasenda yedu, zvakaita sana kurwa kanaka, chipo chokuonga, inozara chete, chero zvifarikanyai munogona kumubilaiza muri mumba kuti mubate. Tinoziva kuti zvifarikanyai zvedu tati tichibata zvakadii, inonzi farikanya kwazvo kuti Mwari agokupa zvinodikanwa nemwoyo wako. Handifungi kuti nguva ino mazioni pane chimwe chatinganyanya kuchema kunze kwokuti Mwari aramba akatichengeta akatiisa muhomwe yake kusvika tabuda mudutiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti chipinda mukavha chivharirwa mumba. Iwe headmaster vharira tabheri yako mumba, totambira mutagiri mumba. Imi baba vemba namai vemba vharirai tabheri yenyu mumba mukati. Muone kuti maita zvose zvinofanira kuitwa, mutumira kuna seu master kuti isine tabheri yedu tapedza zveungano ine round up. Headmaster otumirawo kuna mufundisi tabheri yake kuti inini tabheri yangu tapedza. Ropa rimwe nerimwe richazowanikwa mutabhera mako imomo richideuka, ichava mhosva yako iwe headmaster. Maybe nekuda kwekuti hauna kuzoisa mareports, hauna kusunurira kuti muzioni mumwe neumwe ari patabhera yako aita here zvakatemwa nezvakatongwa nezvaanga achifanira kuita paraund up ino. Kundosvika tasvika kuregion, region yozomeka sure zvaaitaugwa naheadmaster kuti kuna region 6 iko zvino takatarisira matani eshuga. Rabasa reregion kuti richimeka sure kuti masenders ari muregion menyu zvose zvavangafanira kuita paungano ino vaita here, uye mareports asvika here Jerusarema through your regional desk. Saka ndandiko zvino taa muregion 8 yana mahovele yapedza region 7 taakuinda kuBulawayo, Gwanda, Victoria Falls. Taakutarisira kuti vana coordinator vashora, vana vachaduka, vana afia, mareports achipinda eungano yenyu. Tichibva ikoko taakutouya muMidlands, munana Gweru, Kwekwe, Chachacha, kuti tichigadzirira round up iri kusvika sezvatakangotarisira. Ngatigadzirirei. Kwatakabvazve ndaida kupa chenjedze kuti it's not yet over until it's over. Kuna vamwe vanogona kuti takatopedza round up votorelaxa. Aiwa, tinofanira kuti tichibata basa ramanzo zvataiswa nemuranda waMwari kuti zvose taakuitira mudzimba tiri maseu edu, vamwe navamwe achinamata varomba mavo, mareports achiuya saizvozvo sezvataingoita mazuva eEaster, mazuva e20 July, kuti taa tichiunza mareports every Wednesday. Vanhu vanamata, vanhu vasina kunamata, tabhera zisina kuona live stream, uye macollections aitwa muimba imwe neimwe tichikwidza mareports edu kusvika kumasales, kusvika paChishanu, kusvika paSondo, kwese kwatakabva uko. Hatichamiri asi tatotanga kutarisa mberi, tatarisana neEaster iko zvino tichitotanga kugadzira bote dzvuku rari chitaugwa naMondizo Diana. Indatora sekuti bote dzvuku kuda ndomira here zvakatemwa nezvakatongwa pamusoro pema-precautions nema-preventive measures atofana kutora pamusoro pe-coronavirus. Nesu semazioni tinoziva zvekuti chimwe chinyanya kuti viga muhomwe yaMwari kugara takabata zvakatemwa nezvakatongwa, mumwe neumwe aine risiti yake. Kana wawane marisiti ako nezvose zvaunofanira kuita, iwe chiziva kuti changosara watarisa kuna Mwari unoti zvangu ndapedza ini,
asi Mwari upenyu hwangu ndahuisa mamuri. Ndo zvatachida kukurudzirana kwatakabva kwose kuti maripoti edu achitanga kupinda through our regional desk. Basa riri kuitwa tazine muranda waMwari tofanira kushandisa technology dzose, Skype, WhatsApp, Facebook, tichimeka sure kuti basa riri kuitwa tiri kungonamata sezvataa tichiita, because taudzwa panapa kuti shoko rowedenga will never be under lockdown. Chero isu tikanziri mudzimba asi shoko rowedenga richamba richiparidziwa tichiita saizvozvo. Then acknowledgement yatinayo taipuwa yeko zvino yabva kuzvishavane. Coordinator Alec Mauta vakambe vaenda pa 10 meters pa Belvedere Jurawo, vawedzera dzimwe 10 kuinda pa 20 meters. Toda kuzvitenda izvozvo vatu vabata 20 meters dzavo dzapinda sai zvakati toda kuzvitenda tikurudzirana kumwe kwese vasati vapinda. Ndo imwe raviro yatakapuwa panguva ino yelockdown ino yatiri ino, sezvo takamboitwa pa lockdown yekutanga yatakapuwa raviro yekubata pa project yedam. Mwari zvati zarura imwe project yatogona kuvanda nayo iyoyo Belvedere. Iye Mwari unoti vose vachavaka naye Mwari uchavachengeta. Ndinotenda. Over to you, Chairman. Yeah, Belvedere, Mr. Chairman. Taitaura nana matekinya vachiti vatogadzira nyaya yekuti akaunti yayo nevose vari overseas vanoda kuti Belvedere project yeJurawo mari dzichapinda maakaunti yacho iri separate. Nekomiti ichaannouncewa ichaita work on that kuti Jurawo iyoyo ifambe ipere. Every cent that was even put aside chero yakanga yaenda papi iri busy mazivano kana vakanga vaisa kuBelvedere kare kuchechi zvikasire kubva zvichimanya kudzokera maakaunti iyoyo, so that when this job and project begins, it begins in full swing. Vamwe vanga vachitaura kuti mazita edu atinoisa kuzhayaya, mazita aya atinonyora uko tichiti ngatisamaisa kuzviva ngata nemhakai vakati dzimwe nambo wall inondobatana neimwe building yevamwe voivharira, ngatimaise mazita inside edimo wall yedimomo ndo maanenge achionekwa. Hapana ono pedza tose tichizvi ndo matinenge tapinda kundozviona zviri under discussion zvose izvozvo zvichionekwa the best way to do. The patoiswa committee ine maengineers chaiwo construction nevebankers nemabankers nevevose vose vane njere dzorudzi gose pamusoro kuti ive project yemhando yepamusoro. Tinotenda chairman wamatimba nevamwe tachiti tatakuda perimeter size yewo yedu nemazita kwakomana vachitoita in graphic ngakere 3D vachiradza kuti apa vamauta vatotora 20 meters idzi, vamatekenya vatora 10 meters idzi, Jasper chairman vatora dzake 5 meters idzi. Zvichibuda vanhu vachiona kuti vari kusarira papi. Tinotenda tosongana pasvondo.